His Divine Grace, Srila Prabhupada ki jai, Sri Gauravani ki jai, Sri Satyaja ki jai, Sri Jagannath Subhadra ki jai, Gaura Premanande. All glories to the Assembled Devotees. All glories to the Assembled Devotees. All glories to the Assembled Devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Vachanine Nirvishisha Shunyavadi Vishate Vishakarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Govinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Okay, 1 second here. I have to make some arrangements. No, it's okay. I will put this later. Okay, you have the verse? No? No. 1 second. Here it goes. So, we are reading from Srimad Bhagavatam, 3rd canto, chapter 32, which is called Entanglement in Fruitive Activities, right? И така четем от Шримад Бхагаватам, трета песен, глава 32, озаглавена обвързване с... Yeah, I think it's 32, Entanglement in Fruitive Activities. Translation purport by His Divine Grace, A.C. Bhakti-yoga Swami Prabhupada. Глава 32, трета песен, пътят на плодоносните дейности. Let's have a look. Yes, entanglement in fruitive activities. Text 28. Текст 29. So Kapila Deva is speaking to his mother, Devahuti. И така, Капила Дев говори на своята майка Девахути. Jnanamekam parachinair Indriyaya Brahma Nirgunam Avabhatyartha Rupena Rantya Shabdadi Dharmina Jnanamekam parachinair Indriyaya Brahma Nirgunam Avabhatyartha Rupena Brantya Shabdadi Dharmina Jnanamekam parachinair Indriyaya Brahma Nirgunam Avabhatyartha Rupena Brantya Shabdadi Dharmina Jnanam knowledge. Знание. Ekam one. Едно. Parachinai a verse. Безразлични към. Indriyai by the senses. Чрез сетивата.
Brahma, the supreme absolute truth. Върховната абсолютна истина. Nirgunam, beyond the material modes. Отвъд материалните гуни. Avabhati appears. Се явява. Artarupena, in the form of various objects. Във формата на различни обекти. Brantya, mistakenly. Погрешно. Shabda adi, sound and so on. Звук и прочее. Harmina, endowed with. Надарен с. Translation. Превод. Those who are averse to the transcendence realize the supreme absolute truth differently through speculative sense perception, and therefore, because of mistaken speculation, everything appears to them to be relative. Превод. Онези, които са безразлични към трансценденталното, схващат върховната абсолютна истина в най-различни форми и проявления заради измамността на сетивното възприятие. Заради този погрешен начин на разсъждение, на тях всичко им се струва относително. Purport. This is a long purport, so probably we'll do half today and half tomorrow. Това е доста дълъг коментар, така че най-вероятно това, което ще направим е днес половината и утре другата част. The supreme absolute truth, the personality of Godhead, is one, and he is spread everywhere by his impersonal feature. Върховната абсолютна истина, божествената личност е една, но благодарение на безличностния си аспект се разпространява навсякъде. This is clearly expressed in Bhagavad Gita. Това ясно се утвърждава в Бхагавад Гита. Lord Krishna says, everything that is experienced is but an expansion of my energy. Бог Кришна казва, всичко, което виждаш, е само разширение на моята енергия. Everything is sustained by him, but that does not mean that he is in everything. Той поддържа съществуването на всичко и това не означава, че присъства лично навсякъде. Sense perceptions, such as oral perception of the sound of a drum, visual perception of a beautiful woman, or perception of the delicious taste of milk preparation by the tongue, all come through different senses and are therefore differently understood. Сетивните възприятия, например, слуховото възприемане на звука на барабана, зрителното възприемане на красивия женски образ или усещането на приятния вкус на млечния сладкиш, се осъществяват от различните сетива и затова ги схващаме като различни едно от друго. Therefore, sensory knowledge is divided in different categories, although actually everything is one as a manifestation of the energy of the Supreme Lord. Затова знанието, получавано чрез сетивата, ни води до заключението за наличието на различни категории, въпреки че в действителност всичко е едно, тъй като е проявление на енергията на Върховния Бог. Similarly, the energies of fire are heat and illumination, and by these two energies, fire can display itself in many varieties or in diversified sense perception. По подобен начин, чрез енергиите си, топлината и светлината, огънят може да се проявява в множество разновидности, т.е. под формата на най-различни сетивни обекти. Mayavadi philosophers declare this diversity to be false. Философите Майявади твърдят, че това многообразие е лъжливо, нереално. But Vaishnava philosophers do not accept the different manifestations as false. They accept them as non-different from the Supreme Personality of Godhead because they are a display of his diverse energies. Но философите вайшнави не смятат различните проявления на енергията на Върховния Бог за нереални. За тях те не се различават от Върховната Божествена личност, защото са проявления на многообразните й енергии.
The philosophy that the absolute is true and this creation is false, Brahma Satyam Jagat Mithya, is not accepted by Vaishnava philosophers. Философите вайшнави не приемат теорията, че абсолютът е истински, а материалното творение е илюзорно, т.е. нереално. Брахма Сатям Джагат Митя. The example is given that although all that glitters is not gold, this does not mean that a glittering object is false. Те дават пример със златото. Ако предметът, който блести, не е златен, това не значи, че е нереален. For example, an oyster shell appears to be golden. Например, стридената черупка изглежда златна. This appearance of golden hue is due only to the perception of the eyes, but that does not mean that the oyster shell is false. Златистият цвят се дължи единствено на зрителното ни възприятие, но това не означава, че стридената черупка сама по себе си е нереална. Similarly, by seeing the form of Lord Krishna, one cannot understand what he actually is, but this does not mean that he is false. По същият начин, като наблюдаваме формата на Бог Кришна, човек може да разбере каква е истинската му природа, което обаче не означава, че той е илюзия и не съществува. The form of Krishna has to be understood as it is described in the books of knowledge such as Brahma Samhita. Природата на Кришна може да разберем от описанията в Брахма Самхита и в другите книги на знанието. Ishvara Parama Krishna Sachit Ananda Vigraha. Krishna, the Supreme Personality of Godhead, has an eternal, blissful and spiritual body. Кришна, върховната божествена личност, има вечно и блаженно духовно тяло. By our imperfect sense perception, we cannot understand the form of the Lord. Не можем да разберем формата на Бога чрез несъвършеното сетивно възприятие. We have to acquire knowledge about Him. За него трябва да получим автентично знание. Therefore, it is said here, Jnanam Ekam. Затова в тази строфа е казано Гянам Екам. Bhagavad Gita confirms that there are fools who simply upon seeing Krishna consider him a common man. Бхагавад Гита утвърждава, че онези, които смятат Кришна за обикновен човек, само защото отстрани им изглежда такъв, са глупаци. They do not know the unlimited knowledge, power and opulence of the Supreme Personality of Godhead. Те не знаят за безкрайното знание, могъщество и богатство на върховната божествена личност. Material sense speculation leads to the conclusion that the Supreme is formless. Материалните разсъждения, които се основават на сетивното възприятие, водят до заключението, че върховният е лишен от форма. It is because of such mental speculation that the conditioned soul remains in ignorance under the spell of illusory energy. Заради тези спекулативни разсъждения, обусловената душа остава в невежество под влиянието на заблуждаващата енергия. The Supreme Person has to be understood by the transcendental sound vibrated by him in Bhagavad Gita, wherein he says that there is nothing superior to himself. Човек трябва да разбере върховният Бог чрез трансценденталния звук, който той е дал под формата на Бхагавад Гита. В нея Богът казва, че няма нищо, което да го превъзхожда и че And the impersonal Brahman effulgence is resting on his personality. И че безличностното сияние Браман дължи съществуването си на неговата личност. The purified absolute vision of Bhagavad Gita is compared to the river Ganges. Чистият и абсолютен светоглед, който ни дава Бхагавад Гита, може да се сравни с река Ганга. Ganges water is so pure that it can purify even the asses and cows. Водата на Ганг е толкова чиста, че може да пречисти дори магаритата и кравите. So one may wonder, what does that mean? Някой може да се запита какво означава все това. Anybody has any idea Някой има ли някаква идея? what Prabhupada says with this? Какво Прабхупада иска да каже с това? People who go to the holy places. Exactly. Sa eva gokara. There's a verse, Yasyatma Buddhi Gunape Tridhatuke, that people who think that
you know, I am this bag of 3 dhatus, and the place where I am born, the earth, is sacred. Всъщност има хора, казва се в Бхагаватам, които смятат, че на тази турба, тялото, the bag. The bag? The bag, it's a bag. От 3 съставки, да, която е съставена от 3 съставки от кожа, и земята, на която съм роден, е свещена. And when they go to a holy place, they just bathe in the water, but they don't go to people with knowledge to inquire. И когато отидат на свято място, те отиват да се изкъпят, но не отиват при святи личности, за да задават въпроси. So they are compared to Saiva Gokara. They're like cows and asses. И именно тези личности тук са сравнявани с крави и с магарета. But Ganges water is so pure that it can purify even the asses and cows. Но реките на Ганг са толкова чисти, че дори могат да пречистят и тях, и кравите, и магаретата. Stupid human beings. И тези глупави човешки същества. But anyone who, disregarding the pure Ganges, wishes to be purified instead by the filthy water flowing in a drain cannot be successful. Но този, който пренебрегва чистите води на Ганг и се опитва да се пречисти с мръсните води от канализацията, не може да очаква успех. Similarly, one cannot successfully attain pure knowledge of the Absolute only by hearing. Similarly, one can successfully attain pure knowledge of the Absolute only by hearing from the pure Absolute himself. По същият начин, човек може да постигне чисто знание за Абсолюта, само като слуша от самият чист Абсолют. In this verse, it is clearly said that those who are averse to the Supreme Personality of Godhead speculate with their imperfect senses about the nature of the Absolute Truth. В тази строфа се казва, че онези, които не се интересуват от върховната божествена личност, се опитват да разберат природата на абсолютната истина, като се опират на несъвършените си сетива. The formless Brahman conception, however, can be received only by oral reception and not by personal experience. Но човек може да стигне до концепцията за лишението от форма Браман единствено чрез слуховото възприятие, а не чрез непосредствен опит. Knowledge is therefore acquired by oral reception. Истинското знание се получава чрез слуховото възприятие. It is confirmed in the Vedanta Sutra. В Веданта Сутра утвърждава, Shastra Yonidvat. One has to acquire pure knowledge from the authorized scriptures. Шастра Йонидват. Човек трябва да получи чисто знание от авторитетните писания. So-called speculative arguments about the absolute truth are therefore useless. Ето защо всички умозрителни философски дискусии за природата на абсолютната истина са напълно безмислени. The actual identity of the living entity is his consciousness, which is always present while the living entity is awake, dreaming, or in deep sleep. Истинската самоличност на живото същество е неговото съзнание, което неизменно присъства, независимо дали живото същество е будно, сънува или спи дълбок сън. Even in deep sleep, he can perceive by consciousness whether he is happy or distressed. Дори в състояние на дълбок сън, чрез съзнанието си, живото същество усеща дали е щастливо или нещастно. Thus, when consciousness is displayed through the medium of the subtle and gross material bodies, it is covered. But when the consciousness is purified in Krishna consciousness, one becomes free from the entanglement of repeated birth and death. Когато съзнанието се проявява чрез посредничеството на финото и грубото материално тяло, то е покрито, но когато се пречисти и се превърне в Кришна съзнание, човек се освобождава от оковите на непрекъснато повтарящите се раждания и смърти. When uncontaminated pure knowledge is uncovered from the modes of material nature, the actual identity of the living entity is discovered, which means he is eternally a servitor of the Supreme Personality of Godhead. Когато чистото знание се освободи от замърсяванията и от покривката на материалните гуни, тогава се разкрива истинската същност на живото същество, вечен слуга на върховната божествена личност.
the process of uncovering is like this. Ето един нагледен пример. The rays of sunshine are luminous, and the sun itself is also luminous. Слънчевите лъчи блестят като самото слънце и когато слънцето е в небето, In the presence of the sun, the rays illuminate just like the sun. But when the sunshine is covered by the spell of a cloud or by Maya, then darkness, the imperfection of perception, begins. слънчевите лъчи блестят като самото слънце и когато слънцето е в небето, се разпространяват навсякъде, но когато слънцето бъде покрито от плътна завеса от облаци, пада мрак и възприятието ни става несъвършено. Therefore, to get out of the entanglement of the spell of nations, one has to awaken his spiritual consciousness or Krishna consciousness in terms of the authorized scriptures. Следователно, за да се измъкне от плена на невежеството, човек трябва да пробуди духовното си съзнание или Кришна съзнание чрез процеса, изложен в авторитетните писания. Okay. So, Jnanam Ekam Parachinair Indriyair Brahmanirgunam Avabhatyartha Rupena Brantya Shabdadi Dharmina. Those who are averse to the transcendence realize the Supreme Absolute Truth differently through speculative sense perception, and therefore, because of mistaken speculation, everything appears to them to be relative. Онези, които са безразлични към трансценденталното, сващат върховната абсолютна истина в най-различни форми и проявления заради измамността на сетивното възприятие. Затова този погрешен начин на разсъждение на тях всичко им се струва относително. Quite intricate philosophical statement. Доста философски построено изказване. So, let's analyze this again. So you are averse to transcendence, let's say. Нека да анализираме това. Да кажем, че човек няма афинитет към трансценденталното. And it says one realizes the supreme absolute truth. That means you think that you realize. It's not real realization. И така човек схваща върховната абсолютна истина, което обаче означава, че той си мисли, че я схваща, не на практика е така. Right? So how do you do this? Through speculative sense perception. И как правим това нещо? Чрез спекулативно философско размишление. What is speculative sense perception? Какво означава това? How do you say this in other words? Как да го кажем другояче, с други думи? Created by our imagination. Sense perception. Imagination is the sixth sense, the mind, but there's five senses. Всъщност, Махараш каза, че как чрез сетивата ги възприемат. That's how I understand it. Let's see. Right? Indriyai, by the senses. So you, like later on, I think Prabhupada gives the example that when Krishna appears, or when one sees Krishna, then one thinks, of course you see it, or see him, but you have a different idea. Прабхупад по-късно каза, че ние можем да видим Кришна, но имаме друга идея за него. So what does Krishna say? When I appear, people think I'm an ordinary human being, right? Какво казва Кришна в Бхагавад-гита? Когато се появя, хората ме считат за обикновена личност. And when Krishna appears on the altar, we think it's a statue. И когато Кришна се появи на алтаря, ние си казваме, това е статука. No? That's basically what it means, speculative sense perception. Точно това се има предвид под спекулативно сетивно възприятие. Yes, and therefore because of mistaken speculation, because it's not real, you think, but it's not the truth. И точно заради тази спекулативна твоя си измишлетина, So therefore everything appears to be relative. всичко става относително. Which also means that you may think like this, I may think like that. Finally we come to the conclusion, what is it? Tatamat, yatatat, no, yatamat tatapat.
Yatamat means so many ideas one have, so many paths are there. И така стигаме до това, че аз имам моето мнение, ти си имаш твоето мнение и всяка пътека всъщност води към едно и също нещо. Like they say, all the roads lead to Rome, right? Да, както се казва, има такъв израз. It's a universal truth. Има една, харесваше го, универсална истина, която гласи, че всички пътища водят към Рим. That's the Romans think like that. Всъщност римляните It's така. relative conception. Това е относително. Yes, they think Rome is the center of the universe. So all paths lead to Rome. Те понеже си мислят, че Рим е центъра на света и всички пътища водят към Рим. And here you think all paths lead to Sofia. И тук вие си мислите, всичките пътища водят към You know, София. it's relative. If you are, how you say, a cosmopolitan, then you may think, well, which one I prefer, New York or Moscow? Тъй като живеем в глобален свят, човек му Or се Beijing nowadays. къде е центъра Or в Pyongyang. Or Madrid, please. Don't Мадрид, forget. Милано или Or better Berlin. Бейджин, или Берлин. So it's all relative. Where you are, you think like this or like that. So then it's impossible to actually understand the real truth, the absolute truth. Това всичко е относително, независимо къде се намираме и затова няма как по този начин да разберем абсолютната истина. So first thing Prabhupada says that the supreme absolute truth is one. That we all agree. Ние всички сме съгласни с това, което Прабхупад казва, че Кришна е един. I mean, practically, you ask anybody, even the Gyanis and the Yogis, they will agree that the absolute truth is one. Всички и гяните, и йогите ще съгласят, че абсолютната истина е една. So in some aspects, we all agree. There's no disagreement. В някакъв известен смисъл всички сме съгласни, едно мнение сме. Like yesterday, we had this wonderful verse where it says, first thing, there's a common understanding of all the different types of yogis. Вчера четохме един стих, в който се каза, че има общо разбиране между йогите. Here Prabhupada had the Bhakti-yogi, the Jnana-yogi and the Ashtanga-yogi. Прабхупад спомена за бхакти-йогите, аштанги-йогите, гьяна-йогите. So they all agree that we have to become detached from matter, get out of the material world. Те всички са единодушни, че трябва да се освободим от материята и да се освободим от материалния свят. But then they have different ways to do it. Но те имат различни начини, по които да го постигнат. And not all the ways actually lead to the goal. И всъщност проблемът е, че не всички пътища водят до крайната цел. Like here, yes, we all agree that the supreme absolute truth is one, but what is the nature of this absolute truth? There we don't agree. Нали, ние всички сме на едно мнение, че абсолютната истина е една, но вече не всички казват, че са единодушни по отношение на природата на тази абсолютна истина. And we even agree, as Prabhupada says here, that he is spread everywhere by his impersonal feature. Yes. И Прабхупад тук споменава за това, че той се разпростира със своята безлична проявление. And he said it's clearly expressed in Bhagavad Gita. Krishna himself says it. И той казва, че това е много ясно упоменато в Бхагавад Гита, самият Кришна го казва. Maya tatam idam sarvam jagat avyakta murtina. That's a contradiction. Avyakta murti. What is an avyakta murti? Тази думичка от този стих Авякта Мурти звучи противоречиво. Какво значи тя? Murti means form. Мурти означава форма. Like the French devotees, they don't have a word for deity. Or the word they have is not very good, so they use murti. Now you use bhaktis for devotees? Or bhaktas? Yes, bhaktas. Bhaktas should be, Somebody said, it's the bhaktis. I said, what is a bhakti? This bhakti is a process, You have several bhaktis. No, it's a bhakta and bhaktas. But you also don't say devotee. You say bhaktas. Okay, so they say murti means form. Окей, значи във Франция има такъв случай, че те нямат думичка за мурти и ползват така, както например ние в България казваме бхакти. But avyakta, what does avyakta mean? It means unmanifested. Но авякта означава непроявен. So what is an unmanifested form? Какво сега означава, нали, това нещо? Непроявена форма.
difficult to imagine what it is. Dost- If it's unmanifested, there's no form. Доста трудно се представя, защото ако не е проявена, няма форма. So therefore Krishna says, Jagat avyakta murtina, by my unmanifested form, the entire universe is pervaded. И тук в този стих от Бхагавад-гита Кришна каза, че в моята непроявена форма целият свят, цялата вселена е проникната. And then it gets worse. И следва още по-така сложната част. Matstani sarva bhutani, all the living entities are within me. Всички живи същества са в мен. Nachayam eva teshvam avastita, but I'm not in them. But I'm not in them. Но аз не съм в тях. But then later he says, Ishvara sarva bhuta namuridesha jugnatishti. I'm situated in everybody's heart. So what is he saying? А по-късно в друг стих казва, че той се намира в сърцето на всяко същество. Какво става? Какво казва? Our mind becomes bewildered. И нашият ум става объркан. So yes, this is achintya. Achintya means it's beyond our mental capacity. Да, това е невъобразимо. Въобразимо означава, че е отвъд нашето материално капацитет на нашия ум. But Prabhupada, the way he translates it here is, everything that is experienced is an expansion of Krishna's energy. Но начинът, по който тук Прабхупада го превежда, е, че всичко е експанзия на енергията на Кришна. Everything? Което усещаме. Всичко. Everything. Everything. This is the most important word. Всичко. So everything there's nothing therefore Krishna also said, Matak parat paramnanya, there's nothing beyond me, everything is in me. So in one sense, and Prabhupada sometimes says this, actually everything is Krishna. Затова Прабхупада казва, че всичко е Кришна, тъй като той се намира във всичко. You are also Krishna. Well, he's Krishna Das. Also Krishna. He's Krishna. Той е Кришна, казва. Yeah. Аз съм Кришна, всички Кришна. Are we having Mayavadi philosophy? А сега тук имаме някаква Майявада философия. No, Prabhupada says, yes, but you are a very small Krishna, a sample God. Прабхупада казва, да, ние сме малки кришнички, но са такива като подобия на Бог. A sample God. It's not the real one. Образец. Образец, It's да, like не е истински. a miniature edition. Малка, миниатюрка. Because by nature we are actually the same. Защото по природа We have heard that Mamayangsha Jiva Loka Jiva Bhuta Sanatana. Krishna says everything is actually my part and parcel. So it's like the drop of water in the ocean. There's no difference by quality, but quantity, yes. Да, Кришна казва, дава този пример, че ние сме като Кришна като океана, ние сме като капката, няма разлика между нас, но в количествено отношение има. So then he speaks about sense perceptions, different types of sense perceptions. И след това продължава с асоциативното възприятие, има различни видове. So we have the ear, we hear the sound of an instrument, and the eyes can see some beautiful form, and then we have, of course, the tongue, very important, most important sense of all, Vishaya Sagore, completely voracious, and of course he says, you taste milk preparation, of course. We are not vegans. To be clear. Прабхупада дава много точни обяснения. Казва, че с ушите ние чуваме, да кажем, музикалните инструменти, с очите си виждаме красиви форми, а с вкуса, с езика ни, който е доста така лаком. He says, delicious taste of milk preparation. Можем да опитваме вкусни млечни приготовления. The miracle food. Now let's talk about that. Very important. Чудодейната храна, чудотворната храна. From happy cows, of course. Разбира се, щастливи крави, да. That's the best. But anyway, so най-доброто. it develops brain tissue, fine brain tissue, in order to understand the absolute truth. Това развива фините невронни връзки в мозъка, благодарение на които ние можем да разберем абсолютно истина. Which means vegans are very unfortunate. Което означава, че веганите са They can't really understand the absolute truth completely. доста в нещастно положение, защото не могат да разберат напълно абсолютната истина.
But they have another life, so Те имат друг there's живот. hope. Така че нека се надяваме. So then he says, and then of course there's the tongue, and through the different senses you get different sensory knowledge. И чрез различните сетива ние получаваме различно сетивно знание или възприятие. But actually everything is one, because it's all the different types of energies of the Supreme Lord. Но всъщност всичко е едно, защото всичко е проявление на енергиите на Бога. So I think it's clear. We should be able to understand that very easily, right? That's although there's so many diversity, ultimately it's actually one because it comes from one source. Вярвам, че всички сме на същата страница и за това, че всичко е едно, но източникът е един, но има различни проявления. Like another example Srila Prabhupada gives is electricity. Друг пример, който Шрила Прабхупада дава е с електричеството. It's one energy. Това е една енергия. And if we just look around, we can see so many different manifestations by this one energy in so many different forms. И ако се огледаме дори тук в момента, ще видим толкова много проявления и форми на същата тази една енергия. One obvious result is illumination. All this goes by electricity. Една очевидна резултат от това нещо е осветляването. Then heat is mentioned here. Също се споменава и за топлината. Also, a heater goes by electricity. Също да, и печките също се захранват от електричество. And then surprise, a fridge also goes by electricity. И изненада, от какво се захранва хладилника също. Completely opposite. You get heat or you get cold. Абсолютно двата полюса, от една страна има топло, студено, но се захранват от една и съща енергия. And it just depends on the expert electrician to manipulate the energy in such a way that it comes out this way or that way. И зависи вече от експертизата на специалиста да насочи енергията в тази посока или в другата. So Krishna is the most expert, and he can manipulate his energy any way he likes, and it comes out as an internal energy, an external energy, a marginal energy, and these are just broad categories. So within his Parakta Shakti Vivaraya, there's unlimited energies. Да, всъщност Кришна е най-големият експерт, защото той вече преобразува тази енергия във вътрешна, външна, междинна и така нататък. So now the Maya he speaks about, of course, this is one of our main missions, counteract Mayavadi philosophy. И всъщност една от нашите основни мисии е да противодействаме на тази Майявада Well, философия. it's very, very widespread. Although there may not be Advaita philosophers, but actually it's all Mayavadi, ultimately, impersonalist philosophy. И макар тази философия, която е доста широко разпространена в днешно време, да не е чистата форма на Майявад философия, все пак това е нещо, което се пропагандира. Like scientists. Като It's учени. complete impersonalism. Това е абсолютен имперсонализъм. You all just talk about matter as the ultimate truth, the only truth that exists. Те говорят за материята като абсолютната истина, която съществува. Then you may talk about atoms and molecules and all that stuff. Те могат да говорят за атоми, молекули, каквото и да е то. And some of them, they go so far as to say, my right hand may be different from my left hand in the sense it's all comes from some star dust, and the dust that makes this hand maybe a different star from the star that has made that hand. That's mental speculation. Ето какво се нарича ментална спекулация или умствена спекулация. Тези учени казват, че едната им ръка може да се различава от другата ръка, тъй като едната е направена от прашеца на една звезда, а друга може да е направена от друга. They actually say this. I mean, not everybody, but some this is the philosophical speculation. Това е философска спекулация, не всички го твърдят, но някои от тях го казват. So others may have another idea, but ultimately it means, it's all just
temporary manifestation of material ingredients. That's all. There's no living entity. There's no soul. Да, може да има и други теории от тяхна страна, но всъщност всичко води до една същото разбиране, че няма живо същество, а всичко е проявление на тези материални молекули елементи. Like the Darwinist perception may be a little different from the cosmologist perception. Като, например, схващането на Дарвин може да се различава от общоприетото разбиране космологично. Like I just have how you say, the common ancestor, the one cellular microbe of whatever they think. Но всичките имат едно основно разбиране, че първоизточникът е някаква микробка, такава, която е тръгнала всичко. It's your great-great-great-great-great-great-great-grandfather. Some one cellular microbe, and we are all coming from that, so it's a common ancestor. Всъщност, нашият прадядо, This goes like, millions and billions of years in the past. Да, всъщност може да проследим това с милиони години назад във времето. Това е нашият първоизточник и ние всички сме братя и сестри. And the ancestor is not a living entity. И това същество, нали, това личност, това нещо, от което сме произлезли, не е живо същество. It's coming from the primeval soup, where some lightning entered and some amino acids and protein combined, and in time, over time, and then suddenly we are here. И това също, нали, нещо там, микробка е произлязло от една изначална супа, която се съставя от различни някакви такива светкавици вътре, някакви неща като аминокиселини различни и така. Anyway, so whether it's Brahmani effulgence or primeval soup, it's an impersonal conception of, the origin. Независимо дали е браман сиянието или пък някаква си там супа, всичко за тях и води началото си от нещо имперсонално. So therefore, when Mayavadi philosophers, when they are confronted, we have so much variety. This is all illusion, it's all false. И когато призвикаш майявадите и им кажеш, че всъщност всичко в света има толкова много разнообразие, те казват, това е фалшиво. The creation is false. Jagan Mitya. Да. Всъщност творението е нереално. Now Prabhupada goes in length here to, a whole paragraph to counteract this idea. Прабхупада отделя цял параграф, за да обори тази теза. So we may say, yes, all that glitters is not gold, but that doesn't mean that even the glittering, which apparently is false because it's not gold, but it doesn't mean it's false, it's just something else. И макар да казваме, че не всичко, което блести е златно, това не означава, че блестението само по себе си е грешно и е нереално. So he speaks about an oyster shell. I've not seen this, but I don't know, but probably it's true, that it appears to be golden. И тук той дава примера с тази златна... Какво беше? Oyster shell. Стрида, да, черупка стрида, която има този блясък, но не е златна. Well, anyway, that's a natural object. Nowadays, of course, we have a lot of stuff which is made in China. Looks like gold. I mean, really looks like gold. But if you scratch the surface, it comes off immediately and it's plastic. И дневаме този пример днешно време с китайските стоки, които така доста добре са направени, изглежда сякаш са златни, обаче малко така да ги зачекнеш и също пада. It's mitya, it's false. И това We agree, Затова сме единодушни, че това е нереално грешно. But the plastic is real. Но пластмасата е истинска. Just the appearance is, it's false. They cheat you. No, this is gold. Просто начинът, по който ти презентират и те я представят като златно е лъжа, измама. Anyway, so I think we get the idea. So therefore, actually, it's not false, and even though it's not eternal, it's real but temporary. И въпреки, че е временно, това творение не е нереално, то просто е временно. But here Prabhupada uses this example to say that
people may see the form of Krishna, as we said in the beginning, either when he appears himself or on the altar, and we have a different idea. We don't understand who he is. И макар да виждаме, когато Кришна е на алтара или пък някой види лично Кришна, той не разбира всъщност истинската му форма. But as he says, we may not be able to understand, but that doesn't mean that he's false. Това, че ние не може да разберем, не означава автоматично, че той е нереален. And because our sense perception is imperfect, we have to understand by books of knowledge, such as Brahma Samhita. И тъй като нашето сетивно възприятие е несъвършено, ние разбираме тази истина чрез святи писания като Брахма Самхита. So we are half through the purport, and we'll start. It's 9 o'clock practically. We can continue. You can think about this. Може да се помислите до следващата лекция. And maybe have some comments or questions. Имате ли някакви коментари или въпроси? We can take now one maybe or two, and then tomorrow we'll continue. Може да един-два да отговорим и утре ще продължим. Yes. Thank you for the class, Maharaj. Thank you for coming. Благодаря за класа, Махарадж. Благодаря, че дойде. Happy to see you. Радвам се, че Still alive. жив съм. Nowadays we have to see, oh, you're still alive. Днешно време, като се видим, трябва да се казвам, ти си още си жив. Харе Кришна. Махарадж много добре обясни този момент за кравата и магарето. Доколкото аз разбрах, разбира се, Ганга пречиства. Well, no, you have to do it loud. Ганга пречиства и кравата и магарето. И всъщност си зададох въпрос как кравата е най-чистото животно от една страна, а магарето, в шастрите е казано, е най-мръсно. И Махарадж обясни много добре, че заради това, че Ганга пречисти и най-чистото, и най-мръсното. Преведи тук, защото после ще дойде въпрос. Това е като коментар, да. Значи коментар на народ. Не е коментар. Това е въведение Въведение към към въпроса. Okay. So this is the introduction to my question. Wow. Interesting. And then we get the first chapter and the second chapter. How many chapters do you have? You don't say. Колко глави има това въведение. So Narada Muni Prabhu started The introduction to his question, which you say let's hear the later. introduction. So the introduction is, as Maharaj said, that Prabhupada mentioned and gave this example of the cow and the ass, both bathing in the Ganges. Yeah. So, but in one sense, the cow is the most pure animal, and the ass is the opposite. So you explained that even the purest and the most dirty, they all get. I didn't say that. I didn't say that. But anyway, it's a good speculation. Аз така разбрах. That was my understanding. Yes. No, well, so you didn't understand properly. Значи не разбрах правилно. Because it doesn't really talk about cows and asses. Защото всъщност не говори тук за кравите и за магарите. That's what the whole point. When I read this, immediately this verse came to my mind, and I'm thinking, I mean, people who don't know this, we have to say, they may wonder, why does he say, even Ganges water purifies asses and cows? Why asses and cows in the world? Това, което аз казах е, че... Anything else, no? Да, това, което аз казах е, че всъщност провокирано от този пример, човек може да се зададе въпроса, защо точно тези две животни. So, this verse we quoted, we can find, I can look for it, but we have the gist of it, that this verse compares ignorant people, human beings, to Eva Gokara, cows and asses. Although the cow may be very, very pure, but it's dumb. It's a stupid animal. At least in this world. Да, това, което исках да кажа е, че в този стих тези две животни са като олицетворението на двете категории и всъщност, макар и кравата да е чисто животно, тя все пак е глупаво, защото е в този свят. It could be any other animal.
camels and hawks also. Да, може да бъде и други животни, като камилите и прасетата. But the verse says, Eva Gokara, what can we say? We can protest. Why have cows in there? Put another stupid animal, not the cow, that's pure. No. The verse says, it's Bhagavatam, Eva Gokara, cows and asses. В този стих специално това казва шастрата, че Гокара, съответно кравите и магаритите. So they can be purified. I mean, not they, the people who are like them, even they're very stupid, dumb, like us, like me. We can go to the Ganges, take a bath, and we become purified. Точно хората като тези хора могат да се изкъпят и да се пречистят. Now, why does he? Now I have to really. This is all the second part from tomorrow, but doesn't matter. Why it talks about the Ganges? Because he compares Bhagavad Gita to the Ganges. That's the whole point. И защо тук споменава Ганга? Защото Ганга е сравнявана с като Бхагавад Гита. Yes, he says the purified absolute vision of Bhagavad Gita is compared to the river Ganges. Тук се казва, че съвършената Yes. The absolute purified vision of Bhagavad Gita is compared to the Ganges. Абсолютната чиста Бхагавад Гита е сравнявана с водите на Ганга. So that means even if stupid asses like me or you are a cow, I'm an ass, we hear Bhagavad Gita, we can become purified. И за това личности, които са сравнявани с кравите и с магаритите, дори те могат да се пречистят, слушайки посланието на Бхагавад Гита. Now the others, we're already getting into tomorrow's class, so the others, they disregard Bhagavad Gita, pure Ganges, it's all a metaphor. They disregard Ganges, they disregard Bhagavad Gita. Да, и малко засягам вече утрешната тема, но другите личности, те отричат Ганга и Бхагавад Гита. So they think they can be purified by the filthy water flowing in a drain. Те си мислят, че могат да бъдат пречистени от мръсната вода на дъжда. Which means mundane, speculative literature. Което се сравнява с обикновените спекулативни писания. Like this guy who thinks that this hand is made from stardust, star 5, and this hand is made from stardust from star 4. Точно както тези учени, които казват, че тази ръка е направена от прашеца от звезда 5, а тази от прашеца от звезда 6. And then he writes a book about it. И пише книга на тази. 500 pages, all about how we are made from stardust. 500 страници, така сме направени от звезден прашец. So all this whole garbage coming out of his brain is filthy water flowing in a drain. И всичката тази мърсотия, идваща от неговият мозък, се олицетворява, се сравнява с този дъжд. The only way, Bhagavad Gita. Ние сме така фанатични малко. Само единствено Бхагавад Гита. What to do? Okay. Clear? You have another chapter or the introduction is... Не, аз въпроса не съм. Аз, народно процес, I'm now... Now he goes to the real thing. Защото така или иначе Ганга пречиства всичко. Ние стигнахме до това, че Ганга пречиства всичко, но аз съм чувал, че Ганга, когато се жалва, че всички ще се пречистят нея, тогава получава отговор, че чистите предано отдадени, като отидат, ще пречистят Ганга. Може ли малко коментар по този въпрос? Това е като въпрос, вече към Марадж да сподели или как? Кое? Това ли е въпросът? Да. Okay, so the real question and ask Maharaj to explain is regarding this, we know that the Ganges herself is saying that she wants pure devotees to bathe in her water so that she becomes purified. I guess so. It never says she wants, but that's what Prabhupada says. She and the sacred places become overwhelmed by the sinful activities that the cows and ass like people leave there. And then the pure devotees go and purify. Шрила Прабхупад казва, че както Ганга, така и другите свети места, понеже са пълни с много хора и те оставят своята карма там, чистите предани са тези, които пречистват дори святите места и Ганга. So. Така че... Okay.
think it's late. And one of the ladies. No, you didn't have. Okay. Anybody wants? I have a question. Yes, you have a Maybe question. It might be connected to tomorrow's lecture. Well, I mean, it's probably a small question, right? Надявам се да е малък въпрос. My question is it even possible to convince an impersonalist that the Supreme Personality of God is a person? And is it even Very difficult. Very difficult. If they're innocent, maybe. But if they're really convinced, like philosophically convinced, it's almost impossible. Don't waste time. Да. Судеви Матаджи зададе въпроса дали дори имперсоналисти, които вярват, че абсолют е имперсонален, могат да бъдат убедени в това, че той е персонален. И Махарадж... Yeah, if they're innocent, да, ако те са невинни, they just don't know, so they have an idea, impersonalist idea, because. But as soon as they hear about Krishna, they become convinced. But those who are philosophically convinced, who have studied the Advaita philosophy, and they have become demoniac against Krishna, don't waste time with these people. Just give them prasada, a lot of prasada. If they accept, which is also doubtful sometimes. Има две категории такива имперсоналисти. Тези, които всъщност заради незнание просто те смятат така просто, но когато чуят за Кришна, биват убедени. И тези, които философски са изучавали Веданта и те въобще имат разбиране философско, за тях просто не си губете време. За тях прасадам, но някога и това не работи. Те не приемат. И затова рецептата е вкусни, млечни приготовления. Yes, then because the cow is pure, of course, it's dumb, but it's pure. So, prasadam from a pure cow is more potent than any other type of prasadam. It's my speculation. Of course, Krishna is Govinda, and we go to Goloka, so I'm sure it's like that. Да, това е моето философско разбиране за нещата. Че въпреки, че кравичката е по-глупава, тя е чиста и затова най-чиста форма на приготовления, които може да направим на Кришна, са млечни. We don't go to vegan loka. Не отиваме на веган. There are planets like that. They're all green, no cows, just asses. Защото там всичко е зелено, няма крави и само магаренца. Okay, enough said. I'm so tired. I get into trouble. Srila Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavatam ki jai. And Goloka Govinda ki jai.